welcome to the 17th Town Hall for Tomorrow, a project of Funoon Forum. And thank you for being here today with us at Habit City. Funoon is one of a kind space, building youth-centric community. We are focused on enriching the next generation, promoting the intellectual dialogue in society, and bridging the gap between the aspirants and the experts. Since January 2024, our trademark session is Town Hall for Tomorrow, which meets monthly with a new topic and a personality. These town halls give youth the opportunity to connect directly with accomplished figures and move forward in achieving their ambitions. Funoon activities are free and open for all. No, that's very sweet. Thank you. The Funoon Forum is led by its executive director and founder, the one and only Shoaib Arshad. Funoon is heavily immersed in youth development, and therefore we invite a new young individual every month to steer their sessions. This is a coveted chance for any passionate student who want to make a mark early on their career. This month, being a founder of FPO and representative, I have the honor of hosting the 17th Town Hall for Tomorrow. Today, Funoon completes its 1.5-year journey, and we are marking it with a very special person. We are delighted to have a person whose endeavors we could all pride on. He is a passionate artist, a brave activist, and a dedicated environmentalist. He has been new entrant into the arena of Pakistani politics, but has already imprinted a significant mark on its landscape. For he is new, but not unknown, carrier of the illustrious Bhutto legacy. He has evolved beyond his hierarchy and carved his identity in resistance, eco-socialism, and building public movements. Funoon especially recognizes his role as the chairperson of the Buland Bachao, an environmental justice initiative that transcends into a movement for marginalized, using the rare Sindhi dolphin as its guiding mascot. So please, with a warm applause, please welcome Mr. Zulfikar Ali Bhutto on the stage. The floor is yours, sir. A reminder to the audience that kindly DM your name to our Instagram if they want to ask our speaker a question after the lecture. The best part of today's session is that the best question will receive an internship opportunity with Buland Bachao. So you will be doing the presentation? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Thank you so much. Wa alaikum assalam. Sab khaira, khush, theeka, maze mein, chango. Alhamdulillah. Tabiyat sahiya. Theeka. Good. Alhamdulillah. Bilkul khaira. Assalamu alaikum. Sab khair, khairiyat, khush, maze mein, sangai, chi haale. Good. Thank you so much to Funoon Forum and Mr. Shoaib and his team for having me here today. This is a rare opportunity, actually, that I can speak to an audience in Karachi. Most of the time, I'm actually not in the city. I'm outside of Karachi, in other cities of Sindh. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہم سندھ جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. اینڈ آئی نو کہ یہ بہت ہی سیاسی بات بن گئی اور بہت ہی کنٹروورشل بات بن گئی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے. مگر اگر ہم کراچی لیں گے جسٹ ایز کراچی, just to say Karachi is an entity in and of itself. تو اگر ہم یہاں سے اوپر دیکھیں گے ہم نظر آئیں گے کیرتھر پہاڑ, کاٹھور پہاڑ, جہاں سے ملیر اور لیاری ندی آتے ہیں, اور یہ دونوں دریا ہمارے عربی سمندر میں گرتے ہیں.
اگر آپ کرنگی پہ جائیں گے تو آپ الحمدللہ 3 پانی کے میلاپ نظر آئیں گے، ایک ملیر ندی کا، ایک دریائے سندھ کا اور ایک عربی سمندر کے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی اس سندھی ماحول کا حصہ نہیں ہے۔ کراچی اس دھرتی کا حصہ ہے، اور سندھ میں کئی لوگ رہتے ہیں۔ سندھ میں صرف سندھی سپیکنگ نہیں رہتے ہیں۔ اگر آپ میر پور خاص جائیں گے، عمر کوٹ جائیں گے، بدین جائیں گے، وہاں پہ لوگ کچھی بھی بات کرتے ہیں، گجراتی بھی بات کرتے ہیں، پنجابی میں بھی بات کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ اگر آپ شکارپور جائیں گے تو وہاں پہ آپ پختون سندھی بھی مل جائیں گے۔ ایک قبیلہ ہے ترین جو کہ صدیوں سال سندھ میں رہ رہے ہیں، وہ بھی سندھی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ساتھ میں وہ بھی پختون ہیں۔ کراچی میں اردو سپیکنگ رہتے ہیں، برمیز سپیکنگ رہتے ہیں، بنگالی سپیکنگ رہتے ہیں، پشتو سپیکنگ رہتے ہیں، اردو سپیکنگ میں 2 مرتبہ اردو سپیکنگ بولوں گا، اردو سپیکنگ رہتے ہیں، سندھی سپیکنگ رہتے ہیں، پنجابی سپیکنگ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا سندھ ہے۔ میں کچھ دن پہلے اپنا بہت ہی قریب دوست سے بات کر رہا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا 5واں اوتار ہے۔ دس از یور 5th انکارنیشن۔ پہلے جب ہماری ملاقات پہلے ہوئی تھی، کچھ 10-15 سال پہلے، آپ صوفی بندہ تھے who was experimenting in spirituality۔ روحانی طور پر آپ بہت سارے چیزیں ریسرچ کر رہے تھے اس میں، all of those things۔ پھر اس کے بعد آپ آرٹسٹ بن گئے، پھر آرٹسٹ کے بعد آپ انوائرمنٹلسٹ بن گیا تھا، پھر انوائرمنٹلسٹ کے بعد آپ نے باڈی بلڈنگ کرنے کی شروع کی، اور پھر اس کے بعد آپ ابھی سیاستدان بن گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں الگ نہیں ہیں، ہم جو انسان ہیں ہم بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں ساتھ میں۔ ہم آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہم ماحولیاتی آدمی بھی ہو سکتے ہیں، ہم روحانی آدمی بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں۔ If we can start the presentation please۔ مگر بات بھی یہ ہے کہ the similar thread, the similar dhaga between all of these personalities, incarnations, avatars, has always been the love of this land that we call Pakistan. The love of the river Indus. If you were to ask me, can we move to the next image? If you were to ask me to summarize in one sentence کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، so I would say that as Pakistanis, a nation constantly in search of an identity, we need not look further than the view from our windows. پاکستان ایک مقدس اور قدرتی جغرافیہ ہے، بلکہ پاکستان جو نام ہے یہ ہے سیاسی چیز۔ نہ کسی نے ووٹ دیا پاکستان کے نام کے لیے، نہ کسی نے کہا کہ ہمیں پاکستان چاہیے یا نہیں، ہو گیا، بن گیا، اور ہم سب پاکستانی ہیں اتفاقاً۔ مگر ہم سب کس چیز پر پابند ہیں؟ دریائے سندھ پر، سندھ طاس نظام پر۔ And the entire geography of Pakistan feeds into the river system.
Pakistan is one entire intact river system. From the mountains of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Balochistan, Kirthar, these are the mountains that feed the Indus River system. This is their life. This is the Indus's life force. Punjab, we have the accumulated Punjab. बहुत से लोग कहते हैं कि पंजाब में दरियाई सिंध शामिल है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, मगर actually पंजाब means झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास. तो एक हमारा टुकड़ा मिसिंग है. खैर, कोई बात नहीं. And Sindh, the province of Sindh, the entire province of Sindh, from Kashmir to Karachi, is the Indus Delta. जब हम डेल्टा की बात करते हैं, लोग क्या ज़्यादा तसव्वुर करते हैं? कोई मुझे बता सकते हैं? Geographically speaking, when we say Indus Delta, what part of Pakistan are you imagining? KT Bandar and Karachi, exactly. ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही imagine karte hain. But actually, what if I were to tell you that the Indus Delta used to cover the entire landscape of Sindh, Before canal irrigation, there were distributaries of the Indus system leaving the Indus River as far north as Sakhar and Kashmir and re-entering the river system or going into the sea. One of them is the Nara Canal. Now it's a canal. It used to be a full river system. It is also home to Pakistan's largest crocodile population, around 10,000 marsh crocodiles. In the 80s, there were only 50, but a breeding program raised the number back up to 10,000. And from the Larkana side, there was what the British called the Western Nara, which left the Indus and went into Manchar Lake and then fed back into the Indus at Sevan. मगर जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहर के लोग, urban educated लोग, जब हम दरियाई सिंध के बारे में बात करते हैं, ख़ास तौर पर कुछ सियासतदान और कुछ हमारे ताकतवर लोग, जब वो दरियाई सिंध के बारे में बात करते हैं, बड़े नफ़रत से बात करते हैं. शायद आपने ये जुमला सुना होगा कि सिंधी या हम पाकिस्तानी दरियाई सिंध के पानी ज़ाया कर रहे हैं, समंदर में गिर रहे, पानी का ज़ाया हो रहा है. मतलब आप क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? What are you trying to say? People don't live by the sea? पानी किस पे ज़ाया हो रहा है? सिंधियों पे ज़ाया हो रहा है? केटी बंदर के लोग पे ज़ाया हो रहा है? कराची के लोग पे ज़ाया हो रहा है? And it's almost like they're saying, stupid river, why are you going to the sea? Why are you wasting our water? They speak to the river as if it's a slave, a disobedient slave, who has told his master that I don't feel like cooperating, the master being us. But the Indus River system is a natural, fearful river system. What is Sindhu? What does Sindhu mean? It has two meanings. One, ocean. In fact, the name of this, what we now call Pakistan, used to be Sapta Sindhava, the land of the seven seas, referring to the rivers of the Indus system. But it also means lion. The Indus was a lion river that roared through Pakistan. And this place we call Pakistan has had many names. It has been called Melula by the people who we traded with in Iraq and Mesopotamia. This was reference to the Indus Valley civilization. It has been called Sapta Sindhava.
It has even at the time of Muhammad bin Qasim, when we hear the story of Muhammad bin Qasim and he talks about Sindh, he's not talking about Kashmir to Karachi, he's talking about from Kashmir to Karachi, from Kashmir to Makran. So this area has always had a separate identity. And colonialism, plus the agenda of the modern Pakistani state, has made us believe that we are a new formation. We are a new identity. We are a new political amalgamation. Pakistan is not a nation. It's not a Qaum. It's a Qaumi Ittihad. It is a union of nations that are all bound to the Indus River system. I'll give you a little bit of my trajectory and then we can open the conversation. So you should actually never do what this boy is doing. Ye kabhi bhi nahi karna. पर माजी में लोग इतना नहीं जानते थे दरियाई सिंध के डॉल्फिन के बारे में. These stickers were one of the first stickers I got when I started my volunteer work at the Sindh Wildlife Department. Please, next slide. So my mentor at the time was a man called Hussain Baksh Bhagat. I was 14 years old and very, very keen on environment. And I was stuck in my private school that said, you know, you need to do extracurricular activities. So I said, Miss, give me extracurricular activities. She said, no, it's fine. We'll just write something for you and we'll sign it. And I thought, that really sucks because I really want to do something. So I went, I found WWF. They connected me with Sindh Wildlife Department. I was 14 years old. I went to the Sindh Wildlife Department office, and Hussain Baksh Bhagat was the deputy director at the time. And it was Friday, so he quickly ran in from Jummah Namaz. He put back on his socks, he put back on his shoes. No hi, no hello, no hal mal, no salam, no tabiyat ki aaye ho, theeka, khaira, maze mein, no. Took me straight to Satyanjo Astan, which is a shrine on the Indus, put me on a boat, and we were sailing on the Indus. Within 15 minutes, I saw my first dolphin. Wow. Wow. It was like seeing a unicorn. Better than seeing a unicorn. I never thought in my life I would see a river dolphin in the middle of the city of Sakkar, the third largest city of Sindh, now on par with Hyderabad. Later, he took me on a rescue mission. These poor dolphins get stuck in canals, and every year they are rescued. So I was 15 years old. I was a liability. बहुत कुछ ख़राब हो सकता था मेरे साथ. मैं तो एलीट बच्चा था. उसने मुझे कश्ती पे बिठाया. उसने कहा कि तुम जाओ, देखो क्या हो रहा है. तो जब उन्होंने डॉल्फिन कनाल से बचाया, तो मैंने भी छलांग मारा पानी में. I said, I have to be involved. I was doing nothing, I just dove. They put the dolphin in an ambulance, and I thought, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ. Then Dr. Bhagat pushed me. He pushed me from the back, and he said, go. I don't know. Yeah, here, this is me saying, are you sure I should go? Really, I should go? And this was the stretcher. This was the dolphin. It was a male, 4-year-old male, I still remember. और जैसे डॉल्फिन सांस ले रहा था, क्योंकि डॉल्फिन मछली नहीं है, मैमल है, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. तो जैसे डॉल्फिन सांस ले रहा था, मैं वैसे ही सांस ले रहा था साथ में. I was enamored. I was looking at an alien. Look at it. You can't even see its eyes. I didn't know what I was seeing. And my job was to pat the head of the dolphin with a sponge. But I couldn't put a sponge on the blowhole, which is basically its nostrils. Dolphins don't breathe through here. They breathe through here.
They're the same as nostrils. A blowhole is essentially the same as a nostril, but evolutionarily adapted to shift to the head. And that's me also with the dolphin. And it was also this experience that connected me to this fellow, Nazir Mirani, who was a dolphin savior, and Abdul Jabbar. We are still friends to this day. These are relationships that to me are sacred. Can we go to the next slide? This is Hussain Baksh Bhagat. He passed away, unfortunately, in 2013. And Bulhan Bachao was made in memory of him. In fact, he came up with the slogan, Bulhan ke bachayo, sawab kamayo. Yani ke Bulhan ko bachao, sawab kamao. So he was himself a Rouhani Admi from Khairpur. And he believed that saving animals was his spiritual calling. I feel very similarly. If we can go to the next one. Oh, I wrote this article about it. Next one. So even though nowadays I have to be a little careful about where I go and all of those things, security and all this nonsense, back in the day I didn't have to care so much. So I have managed to travel all over Pakistan. And one of the most special experiences I had was spending 2 weeks on the Indus River, traveling by boat from Miawali to Ghazi Ghat, which is about 300-400 kilometers. No motor, just, what is this called? Chappu. Just a chappu. We were traveling at a record-breaking speed of 35 kilometers per day. So it took about 10 days to 2 weeks to complete this. We did Khaima Basti on islands. This is not the shore of the river. This is an island in the middle of the river. When we speak about the Indus, we fail to imagine it as a world in and of itself. It is its own universe. In Punjab, where the Indus is still full, uncorrupted, well, still a little corrupted, but full, there are thousands of islands. You don't feel like you're traveling in a river, you feel like you're traveling in the sea. And you only see 3 colors: gray, blue, brown, okay, 4 colors, and green. When we stopped in Tonsa for a little break of 1 day, I was horrified to see the human world, to see all the lights, to see all the colors, I was barefoot for 2 weeks. I had to put my feet on Chinese-made tiles. It was actually a very violating experience. And you realize, what have we done to our natural environment? We are most comfortable, actually, in sand, in water, in this area. And even if we're not, this landscape, it made me fall even more in love with the Indus. It made me truly believe this river is alive. If we can go to the next one, please. And in the river, you find many friends of the dolphin, including the Mohana, who are people who live exclusively on the river. They used to be one of the biggest ethnic tribal groups of Sindh, whose memory still exists in names like Khaskeli, Solangi, Malha. These are all names that denote people from the Mohana community, as well as these flying fox bats, which are the largest species of bat in the world, which are found in Pakistan. Next slide, please. Oh, does this video work? Okay, it should have been a video. That's fine. So then in 2022, I started Bulhan Bachao. Very briefly, Bulhan Bachao is an organization that specializes in the canals of Sindh, the canals that come off of Sakhar Barrage. There are 7 canals that come off of Sakhar Barrage, and the dolphin gets stuck in all 7 of these canals. If they are not saved, there is a 100% chance of mortality, meaning they die.
So the Sindh Wildlife Department goes and saves them. But these canals stretch for hundreds and thousands of square kilometers, irrigating basically all of Sindh. So how do you find the dolphin? You have to be told there's a dolphin stuck in the canal. But if the people in the village don't know what the dolphin is, how will they tell you? So we go from canal to canal. The organization is in its third year. We'll be doing our third canal this year. We spend a week minimum going from village to village, and we show people a Sindhi language film about the Indus River dolphin, 5 or 6 minute film. We do a little Q&A with the children. We tell them about the importance of taking care of animals, even from a religious perspective, the importance of taking care of animals. We distribute food to the community. We distribute environmentally friendly toys to the community. And we have at least one medical camp. Last year we had 3. That was too much in the heat of October. We did it once in December, we did it once in October to see if there was any difference. The heat kills you, so we're going to do it again in December, inshallah, this year. We basically, the point of this is to say that environmentalism and animal protection is not always about being on the front lines of what people consider this sort of nitty-gritty work. It can also be about prevention. You give people the knowledge they need and empower them to make decisions. Meaning, once they know what a dolphin is, can they make the decision to save it, or can they make the decision to end its life? So we make sure people are empowered to make those decisions. Next slide, please. So this is from the Dadu Canal program. Next slide, please. So I'll end with this. Many of us, again, like I said, the Indus River is a living system. Darya-e Sindh ek hum shakhs isko nahi keh sakte. Hum isko na janwar keh sakte, na jandar keh sakte, magar hai to zinda. So when I was still an artist, I'm no longer a practicing artist. I made this 6-map series of Sindh over 5,000 years. So starting from, if you can go to the next one, we'll go from the end. This was Sindh at the time of the floods of 2022. This is all the flood water. Essentially 50% of the province of Sindh was underwater. This is Sakhar. If we keep going. Yes, thank you. This is Maujuda Sindh, the canal irrigation system of Sindh, which has cut off the river from the sea, but has also distributed water far across the entire province. Please continue. This was Sindh at the time of the Talpurs in the 1700s. Please continue. This was Sindh at the time of the invasion of Muhammad bin Qasim. Again, we have Sakhar as a static. The only thing that remains the same in all is Sakhar. And we see how the river, this is now an extinct river called the Hakra or the Saraswati. If we keep going, please. This is the Indus River at the time of Alexander the Great and his conquest. And this used to be the port, Patla, if we keep going. And this was Sindh at the time of Mohenjo-daro. And this is Mohenjo-daro over here. This is Sakhar. If we go back to the second image, if we go backwards. Oh, no, sorry. I just meant in the... You can see how it has changed. Sakhar, we associate so much with the river. But there was a time in history when Sakhar didn't even exist. And in that sense, the Indus is a constantly moving, changing, living thing that cannot be constrained to our desires for it. There must be
some kind of compromise between us and this beautiful river. I've spoken, I think, beyond the time I was supposed to. Thank you very much for listening. So thank you very much, sir, for your inspiring lecture. And now we will be moving toward the segment of questions and answers. So if you wish to ask a question, kindly DM your No name problem. on our Instagram handle. And again, I am announcing that the best question of the night will be awarded an internship opportunity with the Buland Bachao. So firstly, starting from the Ali Dapper, kindly ask your question. Walaikum salam. हेलो सो लास्ट सेशन में इधर सईद गनी साहब आए थे एंड उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया था कि आजकल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर बहुत एक्टिव हो रहे हैं बीइंग अ लीडर ऑफ लाइक नौजवानों के सिंध में, तो आपको नहीं लगता, मैं उनसे बोल रहा था कि आपको नहीं लगता 5-10 सालों में पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत अफेक्ट पड़ेगा? तो उनका आंसर बहुत हाइपोथेटिकल था. उन्होंने बोला कि मुर्तज़ा भुट्टो भी आए थे पहले एंड पूरे सिंध में उन्होंने सिर्फ एक सीट जीती थी, बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड देयर. सो देन आप शहजाद गयास साहब की पॉडकास्ट पे गए थे, उसमें एंड में एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था जिसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे आपसे. जी जी. तो उसमें एक मेरा क्वेश्चन भी था, वो आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर आपको गवर्नमेंट मिलती है सिंध की कल को 20 साल बाद, भले शुरू वो 5 कौन से डिसीजन होंगे जो आप लेंगे? पहले 5 डिसीजन. Yes, I आपको याद remember. होगा. जी जी याद है. बट लाइक बीइंग योर सपोर्टर मुझे थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि आपका आंसर वो मुझे सही नहीं लगा. वो इसलिए क्योंकि आपके आंसर में उसमें लाइक 2-3 चीज़ें तो इंडस के हवाले से थी, एक चीज़ डकैतों के हवाले से थी कि सिंध के कच्चे के डाकू, उनको हम एड्रेस करेंगे, उनके साथ लाइक कोऑपरेट करेंगे. आपको नहीं लगता कि वो 5 डिसीजन जो सिंध के लिए होंगे उसमें हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल. एजुकेशन नंबर 1 पे, एजुकेशन नंबर 1 पे एंड लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, कराची की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. सो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे या आप उसको कोई लाइक और जैसे आपने कहा 1000 मसाइल है तो और आपने मुझे सिर्फ 5 का दिया, तो मैं पूरा पाकिस्तान को जवाब दे रहा था, ना सिर्फ आप. पर अगर मैं आपको जवाब देता था, बिल्कुल 1000 मसाइल हैं, 1000 मसले मसाइल हैं. एंड तालीम भी एक मसला है, बहुत ही प्रेसिंग इशू है, अर्जेंट इशू है. पर पानी के बग़ैर ना हम तालीम हासिल कर सकते हैं, ना हम खाना खा सकते हैं, ना हम जी सकते हैं, ना हम रह सकते हैं. एंड आई थिंक ये एक मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान में और कराची में, अर्बन सेंटर्स में, कि लोग बिल्कुल ही इनके लैंडस्केप से जुदा हो गए. यू नो, लोग समझ नहीं पा रहे कि इनके रिज़्क कहाँ से आता है, इनके खुराक कहाँ से आता है. So I think one of the reasons why I addressed the river first is because without a proper flow of water, without any of these things, economic prosperity is not possible, educational prospects go down the drain, people start mass migrations towards, already so many Sindhis have moved to Punjab. ये एक हमारी जो तारीख़ है, जो लोग हमें सिखाते हैं, they leave out many things, and one of those things is the massive migration that has happened due to water shortages, especially in Sindh. Many Mohana, for example, live in Punjab, they live in Tonsa. Sakhar se Tonsa chale gaye. बहुत से लोग जो केटी बंदर में रहते थे वो अभी कराची में शिफ्ट होकर आए हैं. And many cities and towns in Thatta have completely disappeared under the water. So in order for Sindh to survive and be an educated province, we need to address the situation of water first. But definitely education in Sindh, you know, it's also what kind of education are we getting? जो लोग इनके अपने आप को educated समझते हैं, they've been fed so much poison, lies. And if you ask a Hindu, and I'm sure there are some in this audience, a Hindu Sindhi, कि स्कूल में आपने क्या सीखा,
تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بھی اسلامیات پڑھتے ہیں. They have to also do their shahada. If you do the civil service, you also have to do this kind of thing. There is so much prejudice in the education system that when Imran Khan did his one nation, whatever, one syllabus, single national curriculum, Sindh rightly said, we are not going to be a part of this because you have left out everybody. So education is important, but it's the same question with water. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی نہیں مل رہے, مگر کوئی بھی نہیں یہ سوال پوچھ رہے کہ ہمارے پانی کی کوالٹی کس طرح ہے. In the same way, we're not receiving education, and what is the quality of the education we're receiving? So. So next we have a question from Abhay Kumar. Actually, I want to make one more announcement that every person who will ask a question, they will receive a gift coupon from the Habit City. Oh, that's good. Abhay, where are you? Okay. Moving to the Hana Zubairi. Oh. Ajay. Ajay. Okay. So sorry, Ajay. تھینک یو مائی سیلف اجے کمار. تو سب سے پہلے میں آپ کی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ایک کوشچنس پھینک دیتا ہوں. پھر آپ دیکھیں, پانی کی امپورٹنس آپ کو پتہ ہے, اس ہال میں جو بھی بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے, اور اس کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی پانی کا پتہ ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ اس طرح سے سائن کر دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ واٹر. مطلب اٹ سیمز لائک ویری اسٹرینج کہ ہم باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امپورٹنس آف واٹر, اسٹل ہمیں یہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پانی دیتے ہیں کہ نہیں. ہم سائن کر دیتے ہیں اینڈ اٹس اپ ٹو یو ناؤ کہ واٹر ملتا ہے کہ نہیں. عمر کوٹ کی بھی بات کرتا ہوں, آئی ایم فرام عمر کوٹ. عمر کوٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایک لمبی لائن ہوتی ہے, اینڈ اٹس ویری سوری ٹو سے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن پانی نہیں ہوتا. جو بورنگ کا پانی وہ پینے کے لائق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹری مطلب وہاں پہ جو سسٹم جو مینوفیکچرنگ آپ کو پتہ ہوگا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ زمین کا جو میٹھا پانی تھا وہ بھی کنورٹڈ ہو گیا ہے, وہ پینے کے لائق نہیں بچا ہے. اور جو پانی ہمیں ملتا تھا ہمارے انڈس ریور سے وہ پانی اب نہیں ملتا. تو مطلب کیپنگ اٹ شارٹ کہ دو وی نو دا امپورٹنس اور پانی کی, حالانکہ آگے جا کے ہمیں پتہ ہے کس طرح سے مشکلات آئیں گے, اسٹل ہم اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے. اور پتہ نہیں کیوں اتھارٹی اس چیز کے اوپر پاور ڈھلتی جا رہی ہے کہ ہاں یہ ہم کروا کے رہیں گے. اور ایک ایشو جس طرح سے پانی کا ایشو کریٹ ہوا تھا اس کو دبانے کے لیے ایک دوسرا نیا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے فورسفلی. تو ایک ایشو کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ایشو کریٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. جو جینوئن جو اوریجنل ایشو ہے وہ وہیں کا وہیں دبا ہوا ہے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ہندوز کے ساتھ جو سانگڑ ڈسٹرکٹ میں ہوا, تو اٹ از آلسو مطلب کہ ہمیں بینگ اے مائنورٹی مجھے ڈر لگتا ہے اسلام سے. ریئلی آئی ایم ریئلی سوری ٹو, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کا. سو I hope you understand what I understand. جذبات کو سمجھ گئے. ایک دو تا please. It was a very great question. You know, ہم بھی اس بات پہ پھنس جاتے ہیں کہ کیوں ہمارے اعلی عہدیدار ان کے دستخط ان کاغذات پہ لگاتے ہیں that are our death warrants. So when Zardari signed the Chhe Canal thing, it was a signature on a receipt. He sold Sindh. He sold Sindh. Now, why do we say he sold Sindh? Sindh is a part of Pakistan. کس کو بیچ دیا ان کو؟ فورنرز کو, انڈیا کو, کس کو بیچ دیا؟ But the problem is that we are a قومی اتحاد. We are a union of nations. We are a federation of nations. We are not a confederation, unfortunately, but we are a federation of nations. However, this federation of nations has been abused, and power has been drawn to one singular center. If that center thrives and survives and looks subposh and green and beautiful,
then Pakistan believes that it is doing well. When you see tourism about Pakistan and you see that they advertise Lahore, Gilgit, Hunza, Skardu, that's it. They stop. And this is intentional because for them, this is the representation of Pakistan. Lahore, the city of Islam. All of these areas that yes, are multi-ethnic, but they represent an ethnicity that is easy to digest for a foreigner. And it is these areas that are catered to, it is these areas that are fed, it is these areas that are indulged, and God forbid you should bring up the fact that there are other parts of Pakistan that are struggling to survive. So my whole belief that we depend on the Indus River system is to unite this confederation, to say that we are not only dependent on the Indus River system, we're dependent on each other. If no water goes to the sea, then the whole hydrological system is disrupted. You will also not have water in the mountains. And this is being proven. Tarbela Dam ran empty this year. Mangla Dam ran empty this year. Why are you building dams? You have no water. What are you storing? But this narrative of punishing the river has been so inculcated in the new idea of Pakistan. Pakistan not as a nation that serves its people, but as a nation that serves the wealthy. Pakistan has been built and continues to be built on this idea that those who should be served are those with money and those with power. And this reflects in our politics, this reflects in our political dealings. And I'll go back to also what you said about what Saeed Ghani said, that Shaheed Mir Murtaza Bhutto only got one seat. But one seat after what? After police raids on the house of the Prime Minister. Forget, in 1994, the PPP government shot at Al-Murtaza while Begum Sahiba was inside, and the response of the government was that Mir Murtaza Bhutto is a terrorist. They blocked every single political pathway in front of him. And they bribed the system. They bribed the system. They collaborated with the people who killed their leader to get that sweeping amount of seats that they did. Had people known the truth of what the PPP government was doing at that time, he wouldn't have just gotten one seat. If anybody want to ask question, they can DM us their name on our Instagram. Now moving towards the Hana Zubairi. Kindly raise your hand, Hana. Okay. Oh, hello. Yeah, it's good for posterity. Okay. Being a Bhutto, there's a lot of baggage to that name. So, sort of, how are you seeing yourself now? Or how do you think your experiences and your identity are going to, be different than sort of what your lineage suggests? The politics as usual right now. I think, yes, the name Bhutto has a weight. And I fully understand that, and I've heard both, of course, the criticisms and the praise. But I also try not to own either, because I am trying to carve my own path. I have always believed, thanks a little bit to my father and a little bit to my mother and a lot to my sister, that you are not entitled to anything. Your birth does not mean you are entitled to anything. So I really tried, within the limits,
to earn my place in any field, be it the art field, be it the environmentalist field. I have a big, maybe it's ego, but I hate asking for help. I hate getting a lift up from other people. It really affects me. So I've tried my best to carve my own path. I think, with similar to what some of my other family members have done, I could have, at a young, supple age, taken over Pakistan People's Party Shaheed Bhutto Group, which my father founded as the original legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. But I didn't. I didn't want to. I could have been the perfect poster child of the Bhutto family, but I had other interests. I had other desires. I had other things I wanted to express. And even coming back and taking this political position, again, I could have easily just said, give me the chairpersonship of Pakistan People's Party Shaheed Bhutto Group. And had I done that 3 years ago and made the right calls and sat and spoke to the right people, I would be far closer, if not already, with at least a member of provincial assembly seat. This is not arrogance, this is simply how the system works. And this is how everybody has navigated the system. I have very much chosen not to do that. I have chosen to work from the ground up and inshallah also be launching a new party as well with my sister in the coming months. Young people are sick and tired of the politics as is, like you said, and I want them to see that there is a way out of that. And there is a weight of the legacy, and I am very proud of my grandfather. He was a human. He maybe didn't make all the right decisions all the time, but he certainly made impactful choices that had an incredibly positive effect on this country also. Okay, so next moving to the Abhay Nibani. Abhay, can you raise your hand, please? Maybe it's Ajay again? It's Abhay Nibani. Abhay Nibani. Okay, now next, Nasir Sumro. Nasir, where are you? Hi Zulfikar, it's Nasir, and I'm sorry you have been, harangued with a lot of questions related to, politics. So I'm No, that's why I'm here. Well, actually, you are unlikely politician. I mean, the politics, is with a lot of baggage, like Nasir said. You're an artistic and aesthetic person with so much of, avatars, as you said. So it's a very belligerent and very brutal kind of politics. And not in here, across the world. I mean, politics has been, kind of a business now, and it's a professional hazard, I think. So how do you really navigate this blending with art? How do you really, what is your agenda, and how do you really drive it? That's a very good question. Thank you. I had to leave the art world. Art is not just, unfortunately, creativity. Like you said, politics is now a profession. Art is equally a profession, if not, in some ways, just as corrupt and disingenuous. The art world, the art industry, I'd love to think that art was just making and showing and creating beautiful things, because we all need beautiful things. But the art industry is a profit-making scheme. And what I felt very disenfranchised by was that I would make art, I would say, look at this art, it's about injustice, it's about falana issue, jang ho gaya, ye is janwar ke nasl kashi ho rahe, is community ke nasl kashi ho rahe, falana, aur iska price itna hai, please buy it from me.
imagine us sab kuch ke baad phir I was making money, not just for myself but also for some gallery, which was not a charitable organization. And then the more you climb up the ladder and you do art fairs, you do biennales, you start to see the names of the people who are funding, who are buying, and you start seeing so many links to Zionism, to Israel, to organizations that also fund war, who also fund weapons. And then you realize the people buying art are buying your art so that they have somewhere to put their money. That they don't want to show on their tax return, I've earned this much. No, I bought art. I get a tax cut. It's art. It became it's also a money laundering scheme. So politics in Pakistan is also a money laundering scheme. But at least we know that. And with that knowledge, we can elbow our way in between these money launderers. I was seeing a video the other day, 2 videos that shocked me. Yes, politics is corrupt and everyone knows it's corrupt, but nobody embraced that. Everyone hated it. Everyone wanted a change. Now I'm seeing reels made by PPP showing Sayyid Nasir Shah's giant car with chrome spinning wheels leaving his house with a contingent of 10 other cars and saying goals. Goals? Goals? Your goal, the goal of the youth of Pakistan, the PPP, I don't call it PPP, actually it's Zardari group, it's Qabza Mafia. There are no people in it. There are Sardars, there are Sarmayadars, there are Jagirdars, there are Vaderas, and at least at one point in history, Zamindars at least felt some shame. At least they said, we should change things. We should do something good for our farmers, our Haris, the people who depend on us. Now they loot them without remorse. And they say, look, I stole from this Hari and bought this car. Proudly they say it. This is what we have to change. All these people who are stealing, all these people who are hoarding the money that should be going onto that street, outside. Why is it only that this patti of the footpath is clean? Because this building keeps it clean, not because the government of Sindh keeps it clean. We have to hold these people accountable. And that is why I left art. That is why I said there is something else that requires my attention. Okay. Now, moving to the next question. Muskan Faisal, where are you? Kindly raise your hand. Okay. How do you propose that we, as the youth of Pakistan, help the Indus River dolphin, other than through raising awareness and posting Instagram reels about it? Very good. Speechless. नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है. This is one of the reasons why I want to get into politics. क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है. NGO के काम कर सकते, मुल्क बेहतर कर सकते, मगर उसका हद भी है, right? और पाकिस्तान में हम इतना रिलायंट बन गए NGOs पे कि हम समझते हैं कि ठीक है, ईदी एम्बुलेंस सर्विस चला सकते हैं, आगा खान हमारे मेडिकल सिस्टम को चला सकता है, यूनेस्को हमारे तारीख़ी चीज़ें संभाल सकता है, आई डोंट नो, UNDP हमारे स्कूल चला सकते हैं, हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे घर बना सकते हैं. भाई नहीं, ये नहीं हो सकता है. फैसल ईदी खुद कहता है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ. और हमारा सरकार वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको मदद नहीं दे सकते. तो अभी हम हाईवे बना रहे हैं वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे के थ्रू. फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक्चुअली आपका जो प्रोजेक्ट है मिलीर एक्सप्रेसवे, इसमें बहुत सारे मसाइल है,
آپ نے انوائرمنٹل ڈیمیج رپورٹ نہیں بنایا اور ہم اپنے پیسے اس سے نکالیں گے, ہم آپ کو بننے نہیں دیں گے. تو پاکستانی گورنمنٹ کیا کہتا ہے, سندھ کے گورنمنٹ کیا کہتا ہے کہ ایکچولی ہمارے پاس ہے پیسے, ہم تو سارے بھٹو بنائیں گے, بہت اچھا بنائیں گے تمہارے لیے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں, ہمارے پاس سکولز نہیں ہیں, ہمارے بچے کو علاج دو, تعلیم دو, پھر سندھ کے گورنمنٹ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں. مگر جب وہ ان کے اپنے ایگو پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں تب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یس, ہم تو پھنس گئے ہیں. میں تو ریلز بناتا رہ رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہے بڑی کرسی میں کہ وہ ہمارے بلند بچائے گا اور کوئی اس کے اوپر, ہمارے دریا سندھ کے اوپر ایگو پروجیکٹ نہیں بنائیں گے. Now we are taking a next question from Anusha Khalid. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My question is, as you are a new entrant in Pakistani politics, so in your journey, do you seek help from your cousin Bilawal Bhutto as he served as a foreign minister of Pakistan? Yeah. They told me to keep the answer short, so no. Never. I think it's one thing. He's my cousin. I love him. I truly love him as my cousin, truly. And my father never stopped the kids from meeting. Even when his aunt's government was firing shots at our own house, he still said his sister's government was firing shots at his own mother and at his own house. He still said the children must meet. He never ever stopped my sister from going to my aunt, and he always asked my cousins to come over, and I have many fond memories playing with my cousins, with Bilawal, with Shamir. In fact, my idol was my cousin Shamir, Auntie Sunny's son. And Bilawal was similarly an older figure that I looked up to. In the political ring, however, his journey has been very different. I follow my father's path. My father had a very difficult time, and he was disowned by the PPP. They said, we have nothing to do with what Murtaza Bhutto is doing, and the same the PPP is doing now. When it comes in their favor, they'll maybe copycat. They'll maybe pick up some of those lines that I also say. But for the most part, they are pursuing a policy of isolation towards me, which shows vulnerability on their part, which shows petty politics on their part. And I want to do with it. Nothing to do with it. That part got censored. Nothing to do with it. Thank you. So now we are taking next question from Mr. Ghulam Qadir. Assalamu alaikum. Thank you for giving me this opportunity. میں لاڑکانہ سے ہوں اور میرا سوال بھی اسی سائڈ سے ہے. جی جی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان آیا تھا اس کا پورے پاکستان میں دبدبہ تھا یوتھ کے اندر, لیکن جب لاڑکانہ کی بات آئی یا سندھ کی بات آئی تو وہاں پر وہ کمپیٹ نہیں کر سکا. اور جیسے کہ اب آپ آئیں پولیٹیشین میں سندھی لوگوں کے لیے کہ ان کو اپنے حق دلوائیں, ان کو حق نہیں مل رہے, تو آپ نے کیا اسٹریٹجی سوچی ہے کہ ان کو ان کے حق دلوائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپیٹ کریں گے؟ اچھا سوال ہے, بالکل بہت ہی اچھا سوال ہے. ہمیں ساتھ چلنا پڑے گا, اور سیاستدان ان کے کنسٹیچوئنسی, ان کے لوگوں کے اجازت سے کام کرتا ہے یا کام کرتی ہے. اور ابھی پاکستان میں جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان کی کنسٹیچوئنسی سے ووٹ لیتے ہیں مگر کبھی بھی اجازت نہیں لیتے ہیں, کسی اور سے سوال پوچھتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, اور کام عوام کے نہیں کرتے, کام عوام کے اوپر ہی کرتے ہیں. روڈ عوام کے اوپر ہی بناتے ہیں, عوام کے لیے نہیں بناتے ہیں, عوام کے اوپر ہی بناتے ہیں, لوگوں کے بستیوں کے اوپر بناتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے اوپر بناتے ہیں, نوجوانوں کی امید کے اوپر بناتے ہیں. جو ہمارے سیاسی سسٹم ہے یہ کوئی آسان سسٹم نہیں ہے پینیٹریٹ کرنے کے لیے.
But I think for a real political party to show real grit, जो ओहदे हैं, पोजीशंस है पार्टी में, उनमें नौजवान होने चाहिए, उनमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने चाहिए, उनमें तुलबा या फॉर्मर तुलबा एक्टिविस्ट होने चाहिए, उनमें वकला भी होना चाहिए, उनमें तारीख़ दान होने चाहिए, उनमें साइंस दान होने चाहिए, उनमें also educated seasoned political figures. मगर अभी जो हम देख रहे हैं, जो लोग ओहदे में बैठे हुए हैं, they are not any of these things and they are so highly questionable. So for a real political party to represent a real population, it must have members of civil society, especially the youth of Pakistan and Sindh. And inshallah ta'ala, my focus will be Larkana, balki pure inshallah Pakistan also, but also especially Larkana. And I have every intention of bringing the youth with me, not abandoning them, and I hope I will serve you as much as I'm able. As we are short of time, so we will only be entertaining 3 more questions. Now moving towards Mr. Suhail Arain, kindly raise your hand. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई एम सुहेल अंजुम, अ लॉ स्टूडेंट. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डॉल्फिन बुलंद बचाओ, उसके लिए हम अपने किरदार क्या अदा कर सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा एक ये है कि हम सब मल्टी नेशंस, आपने कहा यूनिटी हैं, तो हम बजाय अपने इंडस रिवर और अपने रिसोर्सेज को बचाने के हम मल्टी नेशन यूनिटी कायम नहीं रख रहे, बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं. तो इसके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सजेशंस हैं? तो आप वो. जी बिल्कुल. ये तो कोई यानी ये और जो हमारे जैसे आपने कहा हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे नहीं, हाँ कोई हमें लड़ा रहा है, कोई हमें ऊपर से लड़ा रहा है, और उन्होंने हमें लिंग्विस्टिक बेसिस ज़ुबान पे, ज़ात पे, कबीला पे, सूबाई पे जुदा किया. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज के बारे में, हम अपने लैंड, धरती के बारे में हम इसको साइड पे रखते हैं, क्योंकि हम इन्हीं लड़ाइयों में डिस्ट्रैक्टेड हो गए, बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड हो गए. एंड आई थिंक विद अ प्लेस लाइक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तारी, autonomy इसका हल हो सकता है. We can only resolve our issues if we truly feel that our independence is respected as people from different nations, as people from different places, from different provinces. अगर हम अपने आप के ज़रूरियात को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो हम कैसे साथ में रह सकते हैं? I think with an organization like बुलंद बचाओ, हमें इसके जैसे बहुत सारे ना ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, मगर बहुत सारे लोग हमें चाहिए जिनके अंदर दिलचस्पी हो, जिनके अंदर एक पैशन हो, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मगर काम करने के लिए, इनके मुल्क देखने के लिए, इनके मुल्क एक्सप्लोर करने के लिए. And that's really the only way that I can respond to that. But thank you. Now moving to the second last question, which is from Usama Ahmed. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. स्टार्ट में आपने कहा था कि सिंध जो है वो कराची से अलग नहीं है, कराची सिंध का पार्ट, लेकिन बीइंग अ कराचीइट, जो कराची के लोग हैं उनको जो है ना वो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत ने दी हुई है. बिल्कुल. कि व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, तो हम देख रहे होते हैं कि यार कराची के इतने होनहार तलबा हैं. अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ख़ुद का भाई है, वो ही इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट, लेकिन उसकी परसेंटेज आती है 56.
بیکاز آف دس سسٹم, اور اس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. اور وہیں پر آپ جب یونیورسٹیز میں جا کے دیکھتے ہیں تو اندرون سندھ کے, مطلب اگر کراچی والوں کو سندھ والوں سے یا اور اوور آل سندھیوں سے جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آپ نے سندھیوں کو ان کے ریسورسز کے اوپر براجمان کر دیا ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ چلے جائیں, کسی ہاسپٹل, کسی یونیورسٹی, وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ سارے سندھی بھرے ہوئے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کے پاس شاید میرے خیال سے یا ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو یا اپنے ملک اپنی جگہ کو خود آن کر سکے. تو وہ جو کراچی کو سندھ سے الگ کرنے والی بات آتی ہے وہ شاید اسی ناانصافی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے کراچی کے لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا ہوگا. آپ اس پہ کیا جو ہے آپ کی سجیشن ہوگی, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ I think no, that's a very fair point. Especially the people of Karachi have not only been highly neglected, but have been brutalized. The Urdu-speaking community of Sindh has been brutalized, for sure. In Hyderabad, in Karachi, بہت سارے واقع ہوئے ہیں, genocides بھی ہوئے ہیں, لوگ مارے بھی گئے ہیں. And again, when I speak of autonomy, I don't just mean on the provincial level. I speak of autonomy on the level of every mohalla, every union council. Province is an easy catch-all. But like I said, every district has its own ethnic makeup, its own balance of different people. And you cannot impose the desires of someone in Shikarpur on the city of Karachi. That is true. Nor can you impose the desires of Karachi on a city like Shikarpur. Nor can you rob the city of Karachi of its wealth and give it to the Lahore streetlights that Maryam Nawaz is really enthusiastic about. So this is you're completely right. And I think not only each city, but each neighborhood has to be served as almost a country in and of its own right. I don't necessarily support the idea of separating any area anymore, but the fact is that Karachi needs to serve itself. The money that Karachi generates needs to serve the population of Karachi, and services, opportunities that exist in Karachi, they must first serve the population of Karachi. And of course, there is still excess after that. There will be excess after that, and that must be distributed to the poor of the country, because of the fact of the matter is Karachi is a major commercial hub of Pakistan, and Pakistan is so heavily centralized that people call Karachi the mother of the poor of Pakistan. And is that a bad thing? Not at all. It's a great thing. But those poor, the people of Karachi, must all be served, and the resources of Karachi must go back into Karachi, for sure. So now for the last question, I would like to call Dr. Zoya. Dr. Zoya, kindly raise your hand. Hi Zulfikar, how are you? I'm good. How are you? Okay, so my question is, as you said that you are going to launch a new party next month, so given Pakistan's history of military influence in politics, including the fate of your grandfather and your aunt, how do you envision navigating civil-military relations if you ever choose to enter mainstream politics? What strategies would you adopt to uphold democratic values in the face of potential military intervention? That's a very good question. If I tell you everything, then they'll get to know and they might stop me. So I'll still do my best to answer. Leverage. یعنی کہ آپ کا کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. جب یہ کلیبریشن ہو جاتا ہے سول انسٹیٹیوشنز اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کے آپس میں, they don't just choose random people. کبھی کبھار رینڈم ہی ہو جاتے ہیں. I won't name names, but
some people are really random. Where the hell did you come from? Suddenly you're in power. I don't know. पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने उससे सीखे हैं, and they do go towards the people like Benazir. Benazir was the daughter of someone who they toppled. She was the enemy, but they saw she had the support of the people. And that support is something जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं discussions में, collaboration में, compromises में. It's not a one-way road कि जो सियासतदान है, civil जो बंदा है, बंदी है, कि वो सब कुछ पे compromise कर रहे होते हैं. उनकी तरफ से भी compromises कुछ होने चाहिए, कुछ निकालना चाहिए. And that's mostly, I think, inshallah, how any politician should navigate. They need to have the support of the people in order to leverage their power. Because that is essentially still Pakistan. Pakistan is a place where people idolize personalities. They idolize a singular person's vision. And they don't accept second-rate people. They really don't accept second-rate people. Pakistani people know what they want. They know who they like. They know who they want to be in power. And it is that I think needs to be leveraged in that collaboration. So now we are going to close the question and answer session for today's town hall, and bundle of apologies to those audience who are left without entertaining. As you know that we serve our audience on first come first serve basis, and we are short of time. So closing this segment, and I would like to ask one question to you, sir. Sir, what is your message for the youth? And as you mentioned that you are going to launch your new political party in next month, so how, being a law student and being a youth of Pakistan, how we can engage directly with you in politics? Come over, come by to 71. We do a Kulli Kacheri every Thursday if I'm in Karachi, and that's the only way to do politics: meeting people, meeting the youth, bringing the youth with you, meeting everybody, not holding any restrictions on who you meet, not holding any class restrictions. What is my message for the youth of Pakistan? Things look really bad right now. Things look really bad right now. But these things are cyclical. They are temporary. We need the strength of the youth of Pakistan. We need your minds. With 210 million people, these are 210 million voices, 210 million ideas. Okay. I'm going to restart my message to the youth of Pakistan. Things are bad now. Things are very, very bad now. But they are bad because people are accepting it also. Don't accept what they give you. Never accept what they give you. Always be an obnoxious side in the obnoxious thorn in the side of authoritarianism. You always agitate, you must always irritate, and insha'Allah ta'ala, you will be successful. So that was the last answer from Junior Zulfikar Ali Bhutto, and it was a pleasure to see young people gathered at one place to engage on a serious discussion. This is only possible just because of the Funoon Forum. So now I would like to call the man behind all the J's, the one and only Shuhaib Arshad, founder of Funoon Forum, to close off today's evening. Hi guys, again. آپ لوگوں نے ہمارا 1.5 سال مکمل ہوتے ہوئے آج دیکھ لیا ہے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ بھٹو صاحب فار کمنگ. اور
نہ صرف یہ کہ ان کی آمد کا شکریہ بٹ جس طرح انہوں نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا, بہت عاجزی سے, بہت ملنساری سے یہ ہم سے ملے اور ہمیں فوراً خود وقت دیا, اور آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ہر سوال جو ہے وہ آپ کے لیے لیا. اور ہم 1.5 سال سے یہ سب کر رہے ہیں اور اپنے بلبوتے پر کر رہے ہیں, اپنے دم خم سے کر رہے ہیں. ہماری ٹیم پوری مکمل طور پر ایک یوتھ کی ٹیم ہے اور اس میں سے سب سے بڑا میں ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اور ہم جن لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, جن کو دعوت دیتے ہیں, وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ ہو. اور میری نظر میں اسپیسز بہت ہیں لیکن ایسا کام کوئی نہیں کر رہا کہ آپ کو یہاں میں بہت آسانی سے یہی چیز کرسیاں لگا کے ہر انٹرویو میں لے سکتا ہوں, فوٹوز میں کھنچوا سکتا ہوں اور ساری مواقع بھی میں اپنے لیے حاصل کر سکتا ہوں, یا ایون اپنی ٹیم کے لیے جو بہت بہت زیادہ کام کرتے ہیں ایوری سنگل منتھ. یہ ایک مطلب سال میں ایک بار ہم جلدی سے جلوہ گر ہو کے غائب نہیں ہو جاتے. ہر مہینے کی ایک ٹینشن ہے جو کہ جس دن ایونٹ ہوتا ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ ایک تحریک چلتی ہے کہ پھر سے اگلے مہینے اتنی محنت کرنی ہے, کیونکہ رسپانس ایسا آتا ہے اسپیشلی فرام دا یوتھ. سو یہ جو سفر ہے اس میں یہی چاہتا ہوں کہ پہلے ہم نے بہت طریقوں سے بہت کچھ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور پھر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو صرف باتیں نہ ہوں بلکہ بہت کنیکشن ہو, سیکھنا ہو. کویسچنس تو ہم نے پہلے ہی سارے آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں, اور اب 1.5 سال پہ ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ اینی اسپیکر ہو کمز ان وہ ضرور ہماری آڈینس کو صرف جواب اور باتیں نہیں, وہ ان کو انٹرنشپس, ان کو اپرچونیٹیز, ان کو اسکالرشپس, جس طرح وہ ان کو یوتھ کو ہیلپ کر سکتا ہے اور امپاور کر سکتا ہے وہ کرے. اور آپ نے پچھلے سیشن میں بھی یہ دیکھا تھا اور اس میں بھی یہ دیکھیں گے. بہت کچھ کرنے کا دل ہے. ٹاؤن ہالس پہ تو ہم لوگ اب اپنا مقام بنا چکے ہیں, اینڈ وی آر گیٹنگ ریکگنائزڈ ایوری ویئر. بہت کچھ کرنے کا دل ہے, ریسورسز کم ہیں, وقت کم ہے, لیکن ہم برانڈ ایمبیسڈر پروگرام بھی لانچ کریں گے, ہم ٹریننگز بھی لانچ کریں گے, ڈیجیٹل بھی جانے کی کوشش کریں گے. ایز یو نو کہ ہم سب اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں, سو آئی کانٹ گارنٹی اور پرومس اینی تھنگ, لیکن ہم ٹریننگز کے ساتھ آرٹ, لاٹس آف تھیٹر, سب کچھ آپ کے لیے لائیں گے. اینڈ یہی میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کنیکٹ کرے. جیسے کہ ہر بار ہم پولیٹیشینز بھی بلاتے ہیں, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ وی گیٹ اے لاٹ آف فلیک ایز ویل, بہت سے لوگ اس سے بھی ہوتے ہیں. بٹ ویئر ایلس ڈو یو گائز ہیو اے چانس ٹو کنیکٹ ود پولیٹیشینز, ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل اینڈ آسک اے کویسچن. یہ مے بی دیز میڈیا گائز وہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں پولیٹیشینس پہ بھی بہت اعتراض ہوتا ہے. جس کو بھی بلائیں کوئی نہ کوئی اعتراض نکل آتا ہے, لیکن آپ کہاں اور ایک پولیٹیشین سے ڈائریکٹلی انگیج کر سکتے ہیں, کہاں اس کا مینیفیسٹو, اس کی اسٹریٹجیز, وہ جو غلط کر رہے ہیں, وہ جو اچھے کر رہے ہیں. سو میری نظر میں فنون از دی اونلی ون ڈوئنگ دس. اینڈ بھٹو صاحب کہیں اور بھی جب بلایا جاتا ہے تو کافی ایونٹس کینسل بھی ہو چکے ہیں, بٹ وی آر ہیئر اینڈ آئی تھنک بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے اسپانسر, اسی لیے یہ ہو گیا. کوئی پریشر دینے والا ہوتا. بٹ آئی مسٹ سے آور بگیسٹ پارٹنر ہیز بین ہیبٹ, جس کا ویژن یہی ہے, اس کے لیے یہ ٹرانزیکشن نہیں ہے, it's a vision. They have never told us to invite someone, they have never told us to de-invite someone, they have given us the space, they are building a community with us. اور جتنی ہماری کریڈٹ ہے, جو کہ میرا کریڈٹ بہت کم ہے, آپ لوگ آتے ہیں, it's your credit, but ہیبٹ کا بہت زیادہ کریڈٹ ہے, ٹکٹ والا کا بہت زیادہ کریڈٹ ہے, زیب ہومز کا بہت زیادہ کریڈٹ ہے, and I hope I'm not forgetting someone, and of course my team. So Anas Khan, I think the core team can also come on the stage. Anas Khan and Ariba, Anas Ali. Ariba abhi photos le rahi hai. But you know, more than me, I think ab ye log are Fanoon. Uske khade rahoge ab. Uske alawa جب بھی میں فنون کا سوچتا ہوں تو مجھے بس آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ لوگ سوال بہت سول کرتے ہیں. جب پولیٹیشینز آتے ہیں, دا وے یو کویسچن دیر ایکچولی میننگ فل انٹلیکچوئل کویسچنز. تو I never have to worry before inviting someone. Amazing questions today as well.
تقریباً ہر کویشچن پہ میں کہتا گڈ کویشچن, بٹ آلسو آسکنگ ہاؤ ڈو وی جوائن, ہم بھلن کیسے جوائن کریں, ہم انٹرنشپ کیسے کریں, آپ کے ساتھ کام کریں. تو مجھے بہت تاکید کرنی تھی اپنے لیکچر میں کہ آپ سوال پلیز ایسے کیا کریں کہ جو ایکشن بیسڈ ہوں, جو آپ بات کریں کہ ہم ساتھ کیسے کام کریں گے, بٹ یو گائز آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. پلیز کیپ اٹ اپ. جس اسپیکر کو ہم یہاں بلاتے ہیں اس اسپیکر کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں صرف باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جوائن دیم, آئیڈیلائز دیم اینڈ دین گرو ایون بگر دین دیم. اور اگلی جو نسل ہو وہ ان سے بھی بڑے لوگوں کی ہو, یہ میرا خواب ہے. اور آئی ول گیو یو مائی ایگزامپل. آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر اینڈ ایونچولی آئی بیکیم اے ٹیچر. Idealized that I'm breathing the same air as the senior market teachers, and then little by little grew up to their stature, and then one point realized کہ یہ بھی ہم کنویں کے مینڈک ہیں, got out of that well and now doing this because you know you have to give back. تو بہت سی جب میں فنون کا سوچتا ہوں مجھے اقبال یاد آتے ہیں, بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے یاد آتی ہیں کہ I mean بجلی ہوں میں کو ہو بیاباں پہ ہے نظر, میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ایک شعر بہت یاد آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل تو یہی کہتی ہے نا اپنے پیسوں سے کون یہ کرتا ہے, اب یہ سب نہیں, کیا ملے گا یوتھ کو کر کے, بٹ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. لیکن اسپیشلی جو میں آج آپ لوگوں تک 1.5 سال کی خوشی میں تھوڑا زیادہ بولتے ہوئے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, دیٹس این ایکسرپٹ کہ آنی و فانی ہے معجزۂ ہائے ہنر, کار جہاں بے ثبات, کار جہاں بے ثبات. اینڈ نقش کوہن ہو کے نو, منزل آخر فنا, اول و آخر فنا, ظاہر و باطن فنا. وی آر میئر مورٹلز. زندگی میں کیا کر پائیں گے, کیا چھوڑ پائیں گے, مرنا ہی ہے تو چھوڑو 9 to 5 کارپوریٹ پکڑو. لیکن مگر ہے اس نقش میں سب رنگ ثبات دوام, ہم نے ہی رہ جانا ہے. فہمیدہ ریاض مر کے بھی زندہ ہے, آسماں جہانگیر مر کے بھی زندہ ہیں, عیدی صاحب مر کے بھی زندہ ہیں, ہم سے تو کہیں زیادہ زندہ ہیں. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے, لیکن ہے اس نقش میں رنگ ثبات دوام. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. عشق کون سا, ناٹ ٹیپو سلطان ڈیٹ, کون سا عشق, عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. عشق جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. سو اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود, عشق ثبات دوام جس میں نہیں رفت و بود. رنگ ہو یا حرف و صوت, چنگ ہو یا سنگ و خشت, معجزۂ فن سے ہے خون جگر کی نمود. معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. آپ نے جو بننا ہے اٹ ول ناٹ کم ٹو یو. خون جگر, یہ آپ بس پہچان لیں واٹس خون جگر. دیٹ شوڈ بی دا موٹو, دیٹ از دا موٹو آف فنون, کہ آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو فکس دس. آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے, ایدی تھاٹ کہ مجھے یہ زمانے میں خرابی ہے, وہ بھی آنسو بہا سکتے تھے, ڈرائنگ رومز میں کمپلین کر سکتے تھے. Bhutto Saab came back from US, even I came back from US, saw there's an intellectual decline, started this, اور ایسے بہت لوگ ہیں, بٹ آپ کیا کر رہے ہیں. سو لٹریچر, پینٹنگ, آرکیٹیکچر, وائس, میوزک, جو کچھ ہو, رنگ ہو یا سنگ و خشت, چنگ ہو یا حرف و صوت, معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اے آب رواں قبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. آج ہمارے پھل نہیں آئیں گے آج, لیکن آپ لوگ اسپیشلی ان دا مڈل اینڈ دا بیک, جب آپ لوگوں کی عمر آئے گی تب فنون کا شاید کچھ اثر نظر آئے گا. دیکھ رہا ہے کوئی کسی اور زمانے کا خواب. پردہ ہٹا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا فرنگ میرے نواؤں کی تاب. اینڈ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. یہ آپ پلیز سمجھیں کہ اگر آپ کے اندر وہ ریولیوشن نہیں ہے, زندگی ہونا نہ ہونا از دا سیم.
جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش انقلاب نغمہ سودائے خام خون جگر کے بغیر نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر. Who has been here, and that's all our sessions. Beta, the other slide. So that's Ansar Berni. I hope I get them all. Ansar Berni, Senan D'Souza, Amrina Ahmed, Salma Alam, Asad Rahman, Saeed Ghani, Asfar Hassan, Bilal Hassan, Shehzad Ghiyas, Junaid Zubairi, Munis Abdullah, Adnan Ali, Asfar Hussain, Zahiruddin, Asad Umar, who launched us, Waqas Gulab, Mazhar Abbas, Tina Sani, Miftah Ismail, Amina Sayyed, and these are our 18 sessions. But they are not the focus. They are not the highlight. We get them, we get big speakers, but here what's our focus is. And that's you guys. So as this forum exists because there are lots of people, many more than these, who come, question, host, and show their intellectual engagement. حالانکہ وہ بہت young ہیں لیکن ان میں کچھ کرنے کی چاہ ہے, خون جگر ہے. So you make us up. If the video does not work, so Ali is right here. اور علی نے ہم سے question کیا تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو is a big force and یہ سندھ میں کریں گے, and that's when I started thinking about this. So thank you for coming. اور آپ لوگ جو ہے اپنے لیے ایک بہت بڑی سروس کر رہے ہیں, اور ہمارا 1.5 سال آپ کو بھی بہت مبارک ہو. Stay engaged. We are here انشاءاللہ 150 سال. So now, Funoon would like to appreciate the presence of Mr. Zulfikar Ali Bhutto by presenting him a gift proudly sponsored by the Zaib Homes, your premium marble decor. Mr. Zulfikar Ali Bhutto, kindly join us on the stage. I have to decide the best question? Yes, you have to. I don't remember what I said right now. I'm so sorry, I don't remember everyone's names either. And you've put me on the spot. There are so many good questions, and his name's Ali, who asked the first question. I like that kyunki aap مایوس ہو گئے میرے ساتھ, تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ اور بھی میرا سوال کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے. یہ اچھی بات ہے. I don't want yes people around, so you are one definitely. Fantastic. I'm a very visual person, so میں تو چکر لگا رہا ہوں کہ کس نے کیا سوال پوچھا. Muskan had a very good question. I was going to say Muskan actually. I wanted to just go through the database in my head. So Ali and Muskan. Everybody else asked very good questions. Sabne bahut achhe sawal ki. Especially actually Ajay asked a very good question, and he asked a very brave question. So oh my goodness. Yeah, Muskan. That was Muskan's question. Reels ka. So, only 3 or 2 allowed? Only 2 best. How many internships can we do? We have one space. Oh shit. Alag Fateh Point ka ho sakta hai koi? Okay. I'm on the spot. So, theek hai. Ali and Muskan. Taaliya bajaएं. And Ajay, you come and see me later. Ajay and Muskan, kindly join us on the stage. So this is just a token of appreciation for both of you. It's a book on
شاہ بٹائی. سو آج آپ سندھ کا جب دیکھ رہے تھے, بٹ دا ریئل گفٹ از دا انٹرنشپ یو گیٹ ود بلند بچاؤ اینڈ فتح پوائنٹ. سو when was the last time you went to a session and they offered you internships and opportunities at the end? Now we are here. So, they're not gendered. Mubarak, badhaiyon, Mubarak, badhaiyon. A proud cultural gift from one of our audience to the Mr. Zulfikar Ali Bhutto. We would also like to acknowledge the efforts of Mr. Shahnawaz Baloch and Mr. Muhammad Hasnain for arranging this session. Mr. Shahnawaz Baloch and Mr. Muhammad Hasnain kindly join us on the stage to receive a gift proudly sponsored by the Impact Wears. Big applause for the Mr. Shahnawaz. اچھا ہوتا کیا ہے, ہمیں کسی کے پی اے کا نمبر مل جائے اگر کبھی تو وہ پی اے سیلیبریٹی سے بڑا سیلیبریٹی ہوتا ہے. تو پی اے سے ہم آج تک کسی کو نہیں بلا پائے. آئی تھنک ہی از دا فرسٹ. سو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو تھینک ہز اسسٹنٹس اینڈ پریزنٹ ود سم تھنگ تاکہ یہ آتے رہیں. Gifts for Mr. Shahnawaz and Muhammad Hasnain by Impact Wears.